எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ரிகார்டிங் டிஆர்டிஓவில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து என்னென்னா த மெயின் எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா வந்து என்ன அப்படின்னா கேட் ஸ்கோர் வச்சு நம்ம வந்து ஈஸியாக அப்ளை பண்ணலாம். இது வந்து யார் கால்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆர்ஏசி டிஆர்டிஓ அப்படிங்கிற ஆர்கனைசேஷன் தான் இதை வந்து கால்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஆர்ஏசி அப்படிங்கிறது என்ன, ரெக்குயர்மெண்ட் அண்ட் அசஸ்மெண்ட் சென்டர் டிஆர்டிஓ இஸ் நத்திங் பட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தா அப்படின்னா ஆக்சுவலாக இந்த லிங்கை வந்து நீங்கள் வந்து நார்மலாக டிஆர்டிஓன்னு டைப் பண்ணி டிஆர்டிஓ வெப்சைட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களால் வந்து நோட்டிஃபை பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கட்டுமேன்ட்டு ஸோ இந்த லிங்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் ஜஸ்ட் நீங்கள் அந்த லிங்கை டேப் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக இந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே வந்துடலாம். ஓகே, So first of all, this is Srinivasan. Today this video is all about RAC Requirement and Assessment Center DRDO ஒரு notification தான். ஓகே, ஸோ ஓகே நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இங்கே வந்துட்டு பார்த்தா அப்படின்னா இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு சயின்டிஸ்ட் போஸ்ட். ஸோ சயின்டிஸ்ட் போஸ்ட் அப்படின்னாவே வந்துட்டு மெயின் குவாலிஃபிகேஷன் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஹை லெவல் குவாலிஃபிகேஷன்ஸாக இருக்கும். லைக் இங்கே வந்து என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா கேட் ஸ்கோர் வந்து இருக்கணும். மினிமம் நீ வந்து 60% மார்க்ஸ்க்கு மேலே வாங்கிக்கணும். ஆக்சுவலாக நிறைய டிசிப்ளின்ஸ்க்கு இந்த சயின்டிஸ்ட் பி அப்படிங்கிற ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து விட்டுருக்காங்க நிறையா டிசிப்ளின்ஸ்க்கு. நம்ம இந்த வீடியோவில் முக்கியமாக பார்க்கறது வந்து பார்த்தா அப்படின்னா கெமிஸ்ட்ரிக்கு மட்டும்தான். பிகாஸ் திஸ் சேனல் இஸ் மெயின்லி ரெகனைஸ்டு ஃபார் கெமிஸ்ட்ரி. ஓகே, ஸோ கெமிஸ்ட்ரி பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். பட் நீங்கள் இதை வந்து எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா குட். ஏன்னா ஃபிசிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃபிசிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்துட்டு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தா அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த லிங்க்குள்ளே போயிட்டு அப்படியே இதை வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணீங்க அப்படின்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நம்பர் 140 சயின்டிஸ்ட் பி ரெக்குயர்மெண்ட் அதுக்குள்ளே போகணும். இப்போ ரெக்குயர்மெண்ட் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட் பி இன் டிஆர்டிஓ ஏடிஏ டிஎஸ்டி. ஓகே, ஸோ the vacancies 579, 43 and 8 vacancies are there. So view advertisement. Okay, so இந்த advertisement இதுதான் வந்து என்ன நம்ம advertisement copy உள்ள போகிற அஃபிஷியல் லிங்க். ஓகே, ஜஸ்ட் நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ மே கெட் த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காப்பி லைக் திஸ். ஓகே, ஸோ அதை நீங்கள் வந்து ஈஸியாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆல்ரெடி நான் இதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். ஸோ நான் ஆல்ரெடி பிடிஎஃப் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அந்த பிடிஎஃப்குள்ளே நம்ம போய் பார்க்குறோம் என்ன அப்படின்னா த ரெக்குயர்மெண்ட் அண்ட் அசஸ்மெண்ட் சென்டர் RAC. Okay, so the requirement direct requirement for the post of scientist B in DRDO. Okay, so the direct requirement of scientist B in DRDO. So totally 630 vacancies among various disciplines. So scientist B in DRDO la 579 vacancies are there. Other scientist B in DST la 8 vacancies are there, and scientist B in ADA வந்துட்டு பார்த்தா அப்படின்னா 43 வேகன்சிஸ் ஆர் தேர். ஓகே, ஸோ ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் இஸ் மேண்டேட்ரி. ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் தான் நம்ம வந்து கொடுக்கணும். ஸோ க்ளோசிங் டேட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு பார்த்தா அப்படின்னா 21 days ஃப்ரம் த ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் த லிங்க். ஸோ அப்போனா இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா லிங்க் ஆக்டிவேட் ஆனதுல இருந்து 21 நாள் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. அப்புறம் இங்கே நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்த்தா அப்படின்னா இந்த வெப்சைட்டில் ஜஸ்ட் இந்த வியூ அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை நம்ம கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிடிஎஃப் ஃபார்மேட் தான் நமக்கு வருது. ஓகே, ஸோ எந்த ஒரு லிங்க்குமே வந்து நமக்கு கொடுக்கல. அந்த ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை ஃபில் பண்ணுங்கள், அப்ளை நவ், அந்த மாதிரி எந்த ஒரு லிங்க்குமே கொடுக்கல. ஸோ அப்போ எந்த ஒரு லிங்க்கும் ஆக்டிவ் ஆகலை. அப்போ எந்த ஒரு லிங்க்கும் ஆக்டிவ் ஆகலை அப்படின்னா இன்னும் நம்ம வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த லிங்க் ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கான டேஸ் இருக்குது. ஸோ நீட் டு வெயிட். அந்த ஆக்டிவேட் ஆனதுலேருந்து 21 days யூ ஷுட் கவுண்ட். ஓகே, ஸோ த அப்ளிகேஷன் ஃப்ரம் கிராஜுவேட் இன்ஜினியரிங் அண்ட் போஸ்ட் கிராஜுவேட் சயின்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த அப்ளிகேஷன் ஃபார் த two main candidates. One is engineering candidates and post graduate in science candidates, and who are appearing or have appeared in their final year examination and are likely to get final or provisional degree before the closing date of through RAC website. So அவங்க வந்து ஒரு க்ளோசிங் டேட் வந்து சொல்லியிருக்காங்களா, அதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் ஃபைனல் டிகிரி
certificate நீங்க வாங்கியிருக்கணும். சப்போஸ் you are in final year examination, அதாவது என்ன final semester examination நீங்க எழுதுற candidates இருந்தா this is the mandatory for it. So this is the official RAC website. This you need to know. This is official RAC website. And for the requirement to the post of scientist be in Defense Research and Development Organization, Department of Science and Technology and Aeronautical Development Agency in level 10 7th CPC of the pay matrix around rupees 56,100 in specified disciplines and categories. Okay, so DRDO is nothing but Defense Research and Development Organization. So Department of Science and Technology is nothing but DST. So ADA is nothing but Aeronautical Development Agency. So avanga vandu enna pay scale pathi just they are given. Okay, so DRDO India's premier defense R&D organization employs bright, qualified and competent scientists in group A. So they are gazette officers, technical service known as Defense Research Development Service, and offer existing and challenging career opportunity in broad spectrum of technologies at its laboratories or establishment. Okay, so the AD in Bangalore, so DST Government of India is preliminary entrusted with the responsibility of the formulation and S&T policies. And there, so DRDO பத்தி கொடுத்திருக்காங்க, ADA பத்தி கொடுத்திருக்காங்க, DST பத்தி கொடுத்திருக்காங்க. Okay, so this is the table. நமக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆன டேபிள். So என்ன கேக்குறாங்க, table 1 given below shows the discipline wise details of vacancies and is divided into two parts. Part 1 3 disciplines, part 2 14 disciplines. Table 1 part 1 the requirement in the discipline mentioned below will be based on a valid GET score, a written exam and personal interview. Okay, so this is the table 1. So நம்மளோட discipline என்னன்னா chemistry. So chemistry DRDO portion மட்டும் தான் இருக்கு, DST and ADA கிடையாது. So 9 vacancies for unreserved and 3 vacancies for EWS. OBC has 6 and others have 4 and 3. So totally 25 vacancies for chemistry students. Okay, so essential qualification at least first class master's degree in chemistry from the recognized university or equivalent. GATE qualification also required. Valid GATE score in chemistry. The paper code should be CY. Okay, so the general chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry, analytical, physical and applied chemistry, all these MSc la idha edu padichirundalo avanga vandu is eligible to apply for this position. Okay, so the next thing is eligibility for the requirement to the post. Okay, what is the eligibility for the subject or discipline in each part of table? Part 1 candidate should possess the requisite essential qualification along with a valid GATE score, or candidate should possess the requisite essential qualification from IITs or NITs with minimum aggregate of 80% mark. Candidate should possess the requisite educational qualification along with valid GATE qualification. So age limit is also there. Unreserved has 28 years for DRDO, OBC has 31 years for DRDO, SC and ST candidates up to 33 years for DRDO. Relaxation in upper age limit as per government rules. Okay, the nationality should be an Indian. How to apply? Candidates are required to register online at an RAC website. So first we need to register in this website. On successful registration, the candidate may log in before the closing date of the advertisement to fill the application form online. The candidates are required to upload the requested certificates, the details of the application fee payment and the log the application before submission of the same. All serving candidates working in government or in government owned organization ensure government promoter sociality. So these are the things which you need, no need to study too much. So just நீங்க உள்ள போயிட்டு தேவையான கேட்குற தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸை நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணால் போதும். ஸோ அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு பார்த்துக்குங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த டாக்குமெண்ட்ஸ் which we need to apply. ஸோ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ இந்த பிக்சலில் 30 KB இந்த பிக்சலில் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்துக்கணும். ஸோ த அப்ளிகேஷன் ஃபீ வந்து பார்த்தோன்னா just 100 rupees. There is no application fee for SC, ST and PWD candidates. Screening shortlist. ஸோ எப்படி ஸ்க்ரீனிங் அண்ட் ஷார்ட் லிஸ்டிங் வந்து எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன், த செலெக்ஷன் ப்ரொசீஜர், செலெக்ஷன். ஸோ தீஸ் திங்ஸ் ஆர்
ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அப்ளை பண்ணுங்க. இந்த இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா they will do, but you just read it and go through it. Okay, so this is the closing date. Online submission closes after 21 days from the activation of the link, which I explained before. Okay, so கண்டிப்பா ஜெனரல் கேண்டிடேட்ஸ் ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் வந்து கண்டிப்பா இருந்தால் தான் அவங்க அந்த ஓபிசி நான் கிரீமி லேயரில் அந்த சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் தான் அவங்க ஓபிசியாக கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. இல்லை அப்படின்னா அவங்க ஜென்ரல் கேண்டிடேட்ஸாக தான் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கோட். So I think this is all about the requirement in DRDO, especially for chemistry. We have 25 posts. ஸோ எல்லாரும் அப்ளை பண்ணலாம். நானும் இதுக்கு ட்ரை பண்ண போகிறேன், நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக எனி ஆஃப் த 25 கேண்டிடேட்ஸ் வில் கெட் இட். ஓகே, ஸோ see you soon guys. நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை நான் வந்து சந்திக்கிறேன். until this is bye and signing off, Srinivasan. Thank you so much. ஸோ நாளைக்கு இன்னொரு நியூ கான்செப்ட் ஆர் இந்த மாதிரி ஒரு நியூ நோட்டிஃபிகேஷன் ஆர் இன்ஃபர்மேஷன் வீடியோவில் உங்களை நான் வந்து சந்திக்கிறேன்.